Yeah, getting to go deep water soloing was a really nice reward after so much work and so much suffering. After 2 weeks of living in the desert and living in that dark cave, it was so nice to be just out at the sea and yeah, just kind of reflecting on the last 2.5 weeks that we've had here in Oman. Climbing with Stefan, all the effort to climb this route. Yeah, just totally like such a wild experience. Und es ist schon mal wichtig, dass man auch ein bisschen dann wieder die Seele baumeln lassen kann. Boot chartern, da rausfahren und einfach auch mal alles mal sacken zu lassen. Und auch mal alles Revue passieren lassen zu können. I'm really excited to do more big walls, especially like take what I've been doing in sport climbing and take that to bigger walls. At the same time, I think just for the pure enjoyment of climbing, it's always going to be Cykelblock for me. It's like the love of my life, you know. Because growing up by the sea, it's such a big part of who I am, and to be with good friends, it makes it even that much more special. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Je intensiver so ein Projekt ist, dass man danach halt einfach auch sich nochmal die Zeit nimmt, wieder runterzukommen. Und dass man das auch in gewisser Weise einordnen und verarbeiten kann, was man da gerade erlebt hat. I guess that's the thing in climbing and in life, right? Like we always have it's never over. We're always dealing with something. It's always as soon as we clip the anchors on one project, it's on to the next one. So we always have new challenges to face, and so that's one of the things that keeps climbing and life interesting. So now it's on to the next thing. Yeah, you know, coming down the hill, I couldn't believe it. I only started celebrating when I got into here, and it's, you know, probably one of the best feelings I've ever had. Hi, this is Sebastian Vettel and Daniel Ricciardo. We're off to the new Austrian Grand Prix.
So here we are heading to Central Europe, towards Austria. And on to the lush green of Styria, on the way to the RedBull Ring in Spielberg. Styria is one of Austria's most beautiful landscapes at the foot of the Alps. They call it the green heart of Austria. Before we go down to the racetrack, here are a few highlights. One more hilltop and there it is, the RedBull Ring in Spielberg. 71 laps, clockwise, 120 minutes, 307 kilometers race distance. These are the 3 sectors, 9 turns with 4 possible overtaking opportunities. What's the most striking here are the differences in altitude. It's 60 meters from the lowest to the highest point. The speed graph shows the distribution of speeds over the track and the G-forces at work in the corners. 4 high-speed stretches, 2 of them are DRS activation zones. Christian, radio check? Radio check is okay. Let's do a time lap. Alright, here we go then. Let's have some fun. Come on, hit the gas. Have a good start and focus on turn 1. A sharp right-hand corner at the end of the main straight. Traction is important as you head out onto the longer straight. You can get up to 300 and more here, climbing to the track's highest point. Think about brake bars for turn 2. Okay, understood. Turn 2 awaits at the top. A hairpin corner, the best chance to overtake and the toughest braking manoeuvre, from over 300 down to about 50. I think I may have flat spotted the front right. Understood. Early on the throttle, slightly downhill to turn 3. Downhill braking from 300 into a sharp right. Bit of a tricky spot. It weighs 1,000 tons, a real piece of art. Round the steel bull statue we come into a fast downhill passage, technically the most demanding section of all. Heading constantly downhill with very short braking distances of less than 50 meters, you can get up to cornering speeds of around 200. Even if you've been keeping firmly to the outside, you're bound to end up on the inside after turn 6. We're getting reports of a few spots of rain on the circuit. Be careful, it's getting wet. Copy that. Turn 8 is the fastest corner on the track and slopes off to the outside. The lateral G-force is quite tough here. You can really feel it in your neck. Another short straight, still heading downhill. You could easily lose it here when it's wet. Down we go into the last turn. Quick tyre change. The wet tyres will do much better now. Well done. A good lap in tricky conditions. Thanks. I'm sure it's going to be an exciting race. Yeah, can't wait for the lights to go out.
Extremes. Fred and Vince freefall from 33,000 feet and then mountain swoop in incredibly hospitable terrain with zero margin for error. The atmosphere ends at 12,000 meters. This project, we're jumping from 10,000 meters, so this is not the normal way people go about skydiving by any means. Diese 7 Steinsäulen, die aus dem Nichts da aufragen, auf dem Hochplateau mitten im Ural. Das ist einfach ein unwirklicher Ort. Und jetzt, wenn ich so im Zug sitze und mir diese Bilder nochmal so Revue passieren lasse, dann war es sicherlich so eine der beeindruckendsten Expeditionen, die ich jemals durchgeführt habe. I'm a little bit wondering about if it's possible to climb the Mampoponio, or if it's such a holy thing that it's absolutely forbidden. You should make an offering. He wasn't born here? He was a prison. He was a prison here? Yeah. Here? Yeah. He was in prison 5 times, and last time he was in prison 5 years. Das war so eine beklemmende Situation während der Anreise, dass wir eigentlich nur noch in die Weite aufbrechen wollten, raus in die Natur und das ganze Bedrückende so zurücklassen. Also heute in der Früh hat es so 42, 43 Grad gehabt. Ich denke mir mal, dass es jetzt auch nach wie vor auch um die 40 Grad hat. Das Thema ist halt, dass wir, wenn wir da hochkommen sollten, wir auch wieder zurückkommen müssen.
Hier kapseln uns jetzt auf alle Fälle mal ab, sonst kommen wir da nie hin. Hilft nichts. Also hier siegt der Mensch über die Maschine. Die Neugier ist eigentlich in dem Fall das Ziel. Die Neugier, nach wie vor aufbrechen zu können und zu sagen, gut, das interessiert mich jetzt. Dann klar kannst du dir alles aus dem Internet rausziehen, aber das selber erleben zu können, wenn du hier aufbrichst, wenn du tagelang bei minus 20, minus 30 Grad da durch den Wald dir einen Weg irgendwie erarbeiten musst, das ist halt das, um was es geht. Ich will das halt selber auch erspüren, ich will das selber erleben, was das bedeutet, sich diesen Weg hierher zu erarbeiten. Wenn du dir ein Ziel erarbeiten musst, wenn du auch dafür leiden musst, das kann dir niemand abnehmen. Und dann wirst du definitiv auch mehr sehen, als was man auf einem Bild abbilden kann. Arreu. RedBull länger hin.
Jamen, det var sådan set mig, der fandt ud og hørte om det. Og jeg tænkte, jeg kunne finde ud af ro. Så mangler jeg 2 andre. Og det kunne være sjovt at komme på podiet i hvert fald. Vi vidste godt, der var nogle andre stærke hold med. Så en podieplads satte vi på. Og så fandt jeg Carsten, og så det var perfekt. Så skaffede vi den sidste rytter i sidste øjeblik. Og jeg synes, det har været et monsterfedt stævne. Altså, det er virkelig godt arrangeret og meget udfordrende i forhold til, hvad jeg har prøvet før. Altså, kajakken var jo sådan rimeligt til at gå til for mig og stille og roligt. Men så løberuten, den var virkelig hård. Jeg havde virkelig ondt i benene sidste par kilometer. Hvad var det hårdeste ved løberuten? Hvad er RedBull Crossways? RedBull Crossways er en slags triathlon, hvor man ror kajak 8 km, løb 21 km og så mountainbike 40 km. Og du stiller op i en af disciplinerne? Jeg stiller op i det hele. Jeg tænker, at lad mig prøve det.